Hello, Rob Raven family. My name is Mr. Delgado, principal at Raub Middle School. Hi, everyone. I'm Mrs. Brinker, Supervisor of Instruction at Raub Middle School. I am Mrs. Sarita, the parent liaison at Raub Middle School, y soy la señora Zurita, la coordinadora de los padres aquí en la escuela intermedia Raub. So together, we're here to share some back to school information, some basic facts about first day, some basic facts about uniforms, and some basic facts about how the school day is going to be structured. I have to start by saying thank you for getting us through last school year. Thank you for your patience. Thank you for your grace. Thank you for all the wisdom that you shared with us. We are in a better place because we went through last year, and we're hoping that together we can build off what we learned from last year. What you see on the picture right now is our beautiful building. We are almost 100 years old, but we are proud of that, and we use that as leverage to share history with people. So we can't wait for you to get into the building and to share the building with you. I'm just going to page through. We're going to informally talk about the expectations and some of the things that we have set ready for you, so you feel ready for day one. Estamos aquí para presentarle información para el regreso de la escuela de este año. Este es el director y también tenemos la señora Brinker, que es la supervisora de intrusión, y vamos a revisar unos cuantos tópicos que son importantes para cuando regresen. Sabemos que usted ha visto el retrato, tenemos 100 años en este año. Again, some of the Raub Ravens key topics. The learning groups, virtual campus is still an option. So if you're going to sign up for virtual campus, make sure you call the school now. Because we need to get the list of names, as it is important that we get that set before September 7th. Also, the in-person option. We still have 90% or 95% of our kids who are going to be attending, and we'll be ready for that. We're going to get into attendance, daily attendance, wellness app, arrival and dismissal, social distancing, what students should bring to school, and the classroom building procedures. Tenemos unos cuantos tópicos que queremos hablar. Sabemos que algunos estudiantes van a estar en persona, que son como 90-95%, pero el otro por ciento estará trabajando de la casa. Y también vamos a hablar sobre la asistencia y el horario. Mrs. Brinker is going to briefly review our learning groups and what they need. Yes, thank you, Principal Delgado. We are super excited this year to be starting off strong in person every single day of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. We also will have our virtual campus whose students will also be learning every weekday, Monday through Friday. And please note, virtual campus learners, you are expected to attend all classes every day via Zoom. Quiero dejarles saber, ¿verdad?, que tenemos a los que van a aprender en persona, que es de lunes a viernes. También tenemos el campo virtual, que también será a todos por la computadora de lunes a viernes. Y esperamos que todos estén por Zoom, los que estén trabajando en sus casas. Thank you, Ms. Sarita. Attendance, I'll take this slide. Attendance is taken every single day. Attendance matters. You need to be here every single day. You need to be in every single period of every single day. You need to be there on time. Whether it's virtual or whether it's in person, the expectation is that you're in your seat, you're ready to learn, and you're ready for class. Again, attendance will be taken every class period. If you are part of the virtual campus, cameras are expected to be on during Zoom lessons for virtual campus learners. I'm going to repeat that again because it is a little different than what we're accustomed to. Cameras are expected to be on during Zoom lessons for everyone. Asistencia es muy importante para los padres que sepan y los estudiantes. Se va a coger la asistencia todos los días y también cuenta para los que están trabajando en sus casas. Es esperado que todos tengan sus cámaras cuando estén trabajando por Zoom. Como les repito, es muy importante y se espera que todos estén en sus cámaras cuando estén trabajando virtualmente. Mrs. Brinker?
Sure, thank you. Our daily schedules. Super important to know that the school day begins promptly at 8 a.m. for all learners. Regardless of in-person or virtual campus, all students will be participating in a homeroom class that begins promptly at 8 a.m. Raub students will attend classes from that 8 a.m. time until 2:35 p.m. in the afternoon. Also, to really emphasize our virtual campus students, you are expected to Zoom for every single one of your classes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Mrs. Sarita? Muy importante con su horario. Queremos dejarles saber a todos los estudiantes y a sus padres que las escuelas van a empezar a las 8 de la mañana hasta las 2:35. Y eso va para no solamente los que vienen en presencia, pero también a los que vienen virtualmente. So, de lunes a viernes esperamos que todos estén a tiempo. Our wellness app, ASD will be using the ASD Health and Wellness mobile app to monitor staff and students for COVID-19 symptoms. All students are expected to participate in the morning app routine, and you will have more information about that coming soon that will be shared with you through district information and through your homeroom. Muy importante también que sepa que hay una aplicación que todos tenemos que usar, incluyendo la facultad, los estudiantes que estén entrando y participando todas las mañanas. Muy importante y más información se le dará. Arrival and dismissal, all sixth graders will enter on the St. Cloud Street side. All sixth graders will enter on the St. Cloud Street side. Quiero No. dejarles saber, perdone, sorry about that. Go ahead. Quiero dejarles saber que los de sexto grado van a entrar por la entrada de la calle St. Cloud y todos los de sexto grado solamente. All seventh grade students are expected to enter on the Walnut Street side. Seventh grade students, as you see pictured here, are expected to enter no later than 8 o'clock, and it's on the seventh grade side on the Walnut Street. My apologies. También quiero dejarles saber que los de séptimo grado van a entrar por la calle Walnut. Si usted puede ver los bancos que están al frente, esa es la entrada por las puertas azules. Por favor, quiero que todos vengan a las 8 de la mañana. Eighth graders are expected to enter on the 18th and Walnut corner. You see there, you can see the big steps and the big glass windows. All eighth graders enter through the 18th and Walnut Street doors where the glass doors and windows and steps are. También los de octavo grado, si pueden ver que ustedes están acostumbrados a venir por la cafetería, esa es la área donde va a estar los de octavo grado entrando, que es la calle Walnut. Sprinker? Sure. Social distancing. We have directionality markers visible throughout our building. All of our classroom desks and tables are arranged according to CDC guidelines, as well as our cafeteria seating. In addition, we want to emphasize the masks are required for all students and staff. Mrs. Sarita? Quiero dejarles saber que todavía vamos a tener una distancia social. Todo va a ser visual, está marcado en los salones, en las cafeterías. Muy importante también que se pongan sus máscaras, como la tengo yo, y que sea apropiada y que estén cubiertas sobre su nariz y su boca. Es muy importante que eso es parte también de su uniforme. Ms. Sarita? Yes, this is very important. So the parents and the students, of course, like we mentioned, we have the mask that is required every day while you're in the building, and that is required for every student, unless you have a note from your doctor. Also, the uniforms. I want to specify that the shirt, the polo shirt, will be white, tan, or maroon. Pants will be khaki or black pants. They could be shorts, capris, and obviously for the young ladies,
skirts. And also, if you are wearing shorts, it will be by the knee length. Quiero dejarles saber también que todos los estudiantes van a ponerse uniformes. Los uniformes, los colores de la camisa sería blanca, color tan o puede ser color marrón. Eso también incluye los pantalones khaki o pantalones negros. Pueden ser pantalones cortos, capris, o para las niñas, fardas. Y si se ponen los pantalones cortos, tienen que ser a su rodilla. Pueden permitirse sueras que sean el color marrón o también puede ser la suera negra o gris. Muy importante que si se ponen una camisa debajo, que sea del mismo color. No se va a permitir que tengan sueras con zipper o tampoco con sus gorros. Muy importante. It's very important that you know that if your students wear a sweater, it should be maroon, black, gray, or white. If you wear a sweater, it should not have any zippers or hoodies. Very important for safety. Footwear, it could be any sneakers, shoes, as long as it's a solid color. Very important. No patterns will be allowed, and that is a district policy. They could be black, brown, yellow, or tan boots. Belts or should be black, brown, or tan belts. Sobre las botas tienen que ser negras, color brown, o amarillas, o color tan. Y también si son las correas, tienen que ser negras, o color brown, o color también tan. Esos son los colores y las reglas y la póliza del distrito. Thank you, Ms. Serena. Classroom and building procedures, homeroom, and grade level teachers will communicate and review all procedures for virtual campus and in-person students. Those policies and procedures include, but are not limited to, backpacks, cell phones, and the procedures around cell phones, procedures around the stairwells, the hallways, the bathroom breaks, the water breaks, and et cetera. So you want to build on that, Ms. Sarita, or we're good? We're good. Quiero dejarles saber que tenemos unos procedimientos del salón y el edificio. Muy importante que se comunique, ¿verdad? El nivel de la comunicación de los estudiantes y también con los maestros, de los niños que van a estar viniendo en persona. Por ejemplo, los niños tienen que tener sus mochilas, los teléfonos, pero tienen que estar escondidos en sus bultos. El baño va a ser un pase, es muy importante que los niños si necesitan ir al baño le pregunten a sus maestros. También cuando estemos en los pasillos, muy importante, ¿verdad? Que tengan sus pases y que estén organizados y cuando estén caminando para que tengan la seguridad que sus hijos estén caminando muy bien. Se le va a poder tener un receso de poder tener su agua, pero tiene que ser una agua que se pueda aquí revisar en sus áreas donde hay un área para tener sus aguas. Any other? Go ahead, Mrs. Brinker. Thank you, sir. As you can see, we have detailed our school materials suggested lists, both for our in-person, which is at the top, and our virtual campus at the lower portion. They're very, very similar. All of our students in grades 6, 7, and 8 should be utilizing a laptop and charger. These can and also should be provided from the school if you are in need of one. An additional note for first day of school students, our 6th graders, you will be receiving your new laptops from Raub Middle School here during the first day and or the first week of classes. You should also bring along headphones or earphones with a microphone, of course, your backpack, pens, pencils, notebook, binder. Your water bottle is optional, but what is required for everyone is the mask. I will pass it over to Mrs. Sarita and then I'll review further the virtual campus. Yes, and just to add to that, that if there's any additional materials that they are to bring, they will have that by their teachers assigned.
quiero dejarles saber que estos son los materiales que necesitan los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Son similares a los estudiantes que van a trabajar también virtualmente en sus casas. Necesitamos que traigan, ¿verdad? La computadora y también el cargador, que es muy importante para que los niños usen eso en su salón. También deben de tener los audífonos, micrófono, y también sus mochilas, lápices, bolígrafos, también donde ponen sus lápices, aunque sea una libreta, que tengan un folder, sus máscaras y también la botella que no sea que se derrame la agua. Muy importante. Thank you. To continue with our virtual campus learners, one important note is that sixth graders, you should have already come in to pick up your laptop here at Raub School. If you have not already done so, please reach out to us. We want to ensure that your child, your student, is ready to learn on the very first day. So for all students, grades 6th, 7th, and 8th, again, you are going to need your laptop, your device, along with a charger, handy at all times. Again, the headphones, earbuds with microphone are also highly suggested. We know that there are some background noises that may inhibit learning, so we want you to be set up for success. Also, the pens, pencils, the notebook, the folder, and the case to keep everything on are super important, but I'd really like to emphasize the organized area to learn at home. We want you at home to think ahead and think about where the student is going to be set up for success. Where will he or she be ready to learn? In the quietest possible place, in an area where they can have their materials. They'll need possibly some hard copy, their binder opener or textbook, something like that. We want to make sure that you are set up for success. And if you have any questions on that and need some suggestions, again, just please reach out to us here at Raub. Ms. Brinker, I have a question for you. I know that you have here and Wednesday, any student that hasn't received the laptop, is that the day or do you have another day for parents to pick up their laptops? It would be appreciated if parents could call the school first before coming in. We need to do a couple of things on our end organizational wise and make sure someone is available to hand that off to parents. So yes, if they hadn't received their devices yet, please contact the school at their earliest convenience. Muy importante, como dijo la señora Brinker, que si usted no ha recibido la computadora que el niño va a usar en su casa, muy importante que la recoja, pero haga un appointment. Muy importante que llame a la oficina para que así alguien esté preparado para tener esa computadora preparada para usted. Y como ella dijo, todo es muy importante, lo que están virtualmente, que tengan una área que estén reservados, ¿verdad? Y que no puedan estar enfocados y no distraídos para que así se puedan concentrar en sus clases diariamente, de lunes a viernes. Gracias. Last piece here, Mrs. Brinker. Sure. Thank you, Principal Delgado. We are requesting that if you have taken the time to go through this presentation, you've listened, we would like for you to complete a survey. And Principal Delgado, would you mind seeing if that clicks for you? Absolutely. To open? It's a brief survey, as you can see, and we also have it in English and Spanish as well. And we would greatly appreciate if you complete this. And all the way at the bottom, there are some really important parts, and that is for you to make sure that you're sharing your best contact number. And if you have an email address, parents, please enter that as well. And then the final is if you have any remaining questions for us, please go ahead and enter those, and then we will get back to you. La última parte de esta presentación es que haga una encuesta y la razón es porque es muy importante la comunicación entre los padres y también con la facultad, los maestros. So, por favor, si puede llenar este formulario al terminar esta presentación, por favor indique el nombre de su hijo y también suyo y el grado. Y también si tiene un contacto muy importante, porque para la comunicación necesitamos el número de teléfono y un correo electrónico, porque esa es la nueva forma que nos estamos comunicando, muy importante. Y también si tiene alguna pregunta, por favor, no hesite que
haga la pregunta. Estamos aquí para ayudarle. So, le agradecemos. We thank you for your attention to this video and attention to all the details that were just laid out for you. We look forward to an impressive, great year for all of us, staff and students. And we look forward to seeing you on day one, Tuesday, September 7th at 8 a.m. Estamos muy contentos de el regreso de sus hijos, ¿verdad? Que empiezan el 7 de septiembre. Estamos ansiosos. So, que tengan un buen día. Go Ravens. Thank you.